Salut les amis, c'est Louis ici. Soyez le bienvenue sur Spoken French. Moi, je suis latino, guatémaltèque. Vous pouvez voir mon numéro de téléphone là. Et moi, je peux utiliser l'anglais pour vous aider à apprendre le français, les amis. Hi everyone, it's Louis here from Guatemala City. Welcome to Spoken French. I see my phone number there because I do have private classes as well, right? So online classes available now. All right, so we're going to be working with prendre, to take. Prendre, to take. Je vais prendre ton classe. I'm going to take your class. Je vais prendre ton class. All right, but we're going to learn how to conjugate the verb in context, in real life situations. So, numéro 1, l'indicatif présent, je prends mon sac et je pars. I take my bag and I'm off. Je prends mon sac et je pars. Je prends mon sac et je pars. Tu prends toujours ton temps. 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 You always take your time. Numéro 3. Il prend ça trop à court. He takes it too personally. He takes it deep. Alright, so there's people like that, right? Il prend ça trop à court. Il prend ça trop à court. Trop means a lot. Really a lot. Not light, but trop means big time, okay? So he's taking it personally, big time. Il prend ça trop à court. Il prend ça trop à court. Chill, relax. It's not a big thing. Elle prend le train à 8 heures. 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 Ok, numéro 5. Nous prenons ça au sérieux. We take this seriously. Nous prenons ça au sérieux. 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 Numéro 6. Vous prenez quel menu? Which menu are you choosing? Vous prenez, take, like pick up as well when you're ordering something. Vous prenez quel menu? Vous prenez quel menu? Excusez-moi, madame, vous prenez quel menu? Je veux l'écrire. Je veux l'écrire. You make the contraction. Excusez-moi, madame, vous prenez quel menu? Je veux l'écrire ou je veux l'écrire. But you have to pause. L'écrire. Together, l'écrire. Liaison. Numéro 6. Vous prenez quel menu? Vous prenez quel menu? Which menu are you choosing? Numéro 7. Ils prennent the risk. Like everyone. They're taking risks. Ils prennent the risk. Ils prennent the risk. Ils prennent the risk. Sometimes you have to take risk, right? Ils prennent the risk. Prendre, l'imparfait. Alright, so l'imparfait means something that it was a habit in the past, but it's no longer, but it was a repetitive action. So you were constantly doing the same thing. Je prenais le bus tous les jours when I was a kid. I used to take the bus daily when I was a kid. Je prenais le bus tous les jours. Je prenais le bus tous les jours. Ok, numéro 2. Tu prenais ça
à la légère. You took it lightly. Like, someone was bugging you all the time and you're like, whatever. Tu prenais ça à la légère. Tu prenais ça à la légère. Tu prenais in the past. You used to take it. You took it. You took it, right? Tu prenais ça à la légère. Tu prenais ça à la légère. You could say, je prends ça à la légère. If it's something that's still happening to you, you could say, I take that, like, lightly. It doesn't bother me. Je prends ça à la légère. If it would be today, right? Numéro 3. Il prenait toujours le même plat. Maybe it was good. He always ordered the same dish. Il prenait toujours le même plat. Il prenait toujours le même plat. Il prenait toujours le même plat. And maybe he was, let me think. Je prends le même. I take the same. Je prends le même. Okay, I take the same. Numéro 4. Ouais. Il prenait des notes en classe. Il prenait des notes en classe. She took notes in class. Numéro 5. Nous prenions le temps de parler. We took time to talk. Nous prenions le temps de parler. How cool. Nous prenions le temps de parler. Alright. Numéro 6. Vous preniez ça trop mal. You took it the wrong way. Vous preniez ça trop mal. Vous preniez ça trop mal. So if you pay attention, the endings for each verb are the same. It doesn't matter which verb. See, preniez with the imparfait. Vous preniez ça trop mal. Okay. So I mean on this within the imperfect, okay? And then as we change to, passé composé, you're gonna listen to the endings for the verbs and it's gonna be the same ending, and so very easy, right? Numéro 7. Il prenait ça pour acquis. Acquis means like acquire, right? Acquérir, acquis. Il prenait ça pour acquis, like they took it for granted. Il prenait ça pour acquis. I could say, je prenais ça pour acquis. I took it as granted. Yeah, for granted. I thought it was a given. No sweat, right? But sometimes we may do those things, right? Il prenait ça pour acquis. Il prenait ça pour acquis. Okay, now we're going to be working with passé composé. So passé composé is the simple past in English, but in French, you have to use the verb to have. I have pris, I have taken. Mon sac, et je suis, et je suis parti. Okay, now for the past, the simple past in English, of any verb that has to do with motion, you don't use to have to make the simple past. You use être. Like example number 1. See, in the first part, mon sac. So take my backpack. That doesn't mean that the backpack is moving. You're just taking it. So you say, j'ai pris mon sac. I took my bag. But in the second portion of this sentence, je suis parti. That means motion. I am in motion. So you don't say j'ai parti. No, you have to say je suis parti. You use être. Être, you put être in the present. Je suis, I am, and then live, parti. All right.
So, j'ai pris mon sac et je suis parti. I grabbed my bag and left. I grabbed my bag and left, ok? Numéro 2, tu as pris le mauvais chemin. You took the wrong path. Tu as pris le mauvais chemin. Chemin means road, the path, road, le chemin. Tu as pris le mauvais, the bad one. Le mauvais chemin, the wrong path. Ok, numéro 3. Il a pris ça très mal. Il a pris ça très mal. Oh mon Dieu, il a pris ça très mal. Il a pris ça très mal. Ok. Il a pris ça très mal. Numéro 4. 4. Elle a pris le train à 8 heures. Elle a pris le train à 8 heures. Elle a pris le train à 8 heures. She took the 8 a.m. train. Elle a pris le train à 8 heures. Elle a pris le train à 8 heures. Numéro 5. Nous avons pris notre temps. Nous avons pris notre temps comme il faut. Like it is necessary. Nous avons pris notre temps comme il faut. Like it is necessary. Nous avons pris notre temps. We took our time. Nous avons pris notre temps. Nous avons pris notre temps. Nous avons pris notre temps. Numéro 6. Vous avez pris la bonne décision. Vous avez pris la bonne décision. Very good. You made the right choice or decision. Vous avez pris la bonne décision. Décision. Vous avez pris la bonne décision. Vous avez pris la bonne décision. Numéro 7. Ils ont pris des risques. 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 Prendre. Prendre, future simple. Le futur simple. Prendre. Alright, so we're working now with the future. Okay, now pay attention to the endings in the future because it is the same sound for every verb, regardless. Regardless of whatever the verb, it is the same sound, and that's the reason why I'm doing the verbs like this so you can be educating your ear. Numéro 1, listen. Je prendrai. Je prendrai le train demain. Je prendrai le train demain. I will take the train tomorrow. Je prendrai le train demain. Alright, so number 2. So for the future, the ending would be Why? Because the verb to have, again, you have to use the verb to have to make the future. And the second person, to you have. Prendra. Meaning have and then take. Have to take means future. You will take. Tu prendras ton temps, j'espère. Tu prendras ton temps, j'espère. You will take your time, I hope. Okay. Tu prendras ton temps, j'espère. Tu prendras ton temps, j'espère. Numéro 3. Il prendra ça au sérieux. Elle prendra ça au sérieux. Elle prendra ça au sérieux. He'll take it seriously. Il prendra ça au sérieux. Il prendra ça. Prend. You have to nasal the N. Prend. It's like an on. Il prendra ça au sérieux. Il prendra ça au sérieux. And I know we may forget because, like me, I do speak Spanish and English, and this is a unique sound of the French language, prendra. And so the more you practice the language, it'll stay with you. It's just like English, Spanish, okay? Il prendra ça au sérieux. He'll take it seriously. Il prendra ça au sérieux. Okay. Numéro 4. El prendra, listen to the ending. El prendra. Why? Because in the present,
She has, elle a. Elle prendra le menu végétarien, végétarien. Elle prendra le menu végétarien. Elle prendra le menu végétarien. Elle prendra le menu végétarien. Okay. Numéro 5. Nous prendrons un pass bientôt. 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 We will take a break early. Okay. Yeah, we'll take a break soon. Okay. Nous prendrons un pass bientôt. Yeah, I know I didn't fit the letters. I'm sorry. I'll do it with the next one. Let me see. Let me fix this one here. Okay, that looks better. Numéro 6. Vous prendrez le temps d'y penser. You'll take time to think about it. Vous prendrez le temps d'y penser. Vous prendrez le temps. Vous prendrez le temps d'y penser. Vous prendrez le temps d'y penser. You'll take time to think about it. Vous prendrez le temps d'y penser. All right. So keep in mind, it is practice. C'est toujours la pratique. Gardez ça à la tête parce que c'est toujours la pratique, les amis. Toujours. Ils prendront ça. So here you have two nasal sounds. Ils prendront ça comme on défi. On défi. Une nasal on. Ils prendront ça comme un défi. Ils prendront ça comme un défi. They'll take it as a challenge. Ils prendront ça comme un défi. Ils prendront ça comme un défi. Prendre conditional. Le temps conditionnel, le conditionnel présent. Alright, you can listen to the endings, to the sounds for the endings. Now keep in mind that the N's and M's in French, if the vowel would be a nasal air, push of air through the nose, right, to make it sound nasal. Je prendrai le train, si je pouvais. I take the train if I could. Je prendrais le train si je pouvais. 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 Numéro 2. Tu prendrais. Listen to the ending. Prendrais. Tu prendrais ça plus calmement. Calmement. Tu prendrais ça plus calmement. You take it more calmly. Tu prendrais ça plus calmement. Tu prendrais ça plus calmement. Tu prendrais ça plus calmement. Numéro 3. Il prendrait le temps d'écouter. 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 Numéro 4. Elle prendrait le menu du jour. Moi aussi. Elle prendrait le menu du jour. 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 Numéro 5. Nous prendrions une pause. Nous prendrions une pause. We'll take a break. Nous prendrions une pause. Nous prendrions une pause. Nous prendrions une pause. Nous prendrions une pause. Une pause. Nous prendrions une pause.
Numéro 6, vous prendrez ça au sérieux. You take it seriously. You will take it seriously. Vous prendrez ça au sérieux. Vous prendrez ça au sérieux. Vous prendriez ça au sérieux. Vous prendriez ça au sérieux. Numéro 7. Il prendrait ça pour acquis. Il prendrait ça pour acquis. They would take it for granted. They take it for granted. They take it for granted. Il prendrait ça pour acquis. Il prendrait ça pour acquis. Il prendrait ça pour acquis. They would take it for granted. Il prendrait ça pour acquis. Alright, so we're going to be working with the los subjunctive present with impersonal expressions. Prendre, we're still with prendre, prendre. Okay, so numéro 1, il faut que je prenne le train demain. Il faut que je prenne le train demain. I must take the train tomorrow. Il faut que je prenne le train demain. All right. So, like prenne here, you don't have to say prenne, no, because it has an E at the end, so you sound the N like a normal N in English. Il faut que je prenne le train, you nasal, le train, demain, you nasal, demain. The nasal sound comes from the vowel, right? Because you nasal the N. Il faut que je prenne le train demain. Il faut que je prenne le train demain. Okay. Numéro 2. Il est impossible que tu prennes ça calmement. It is impossible. You take the... Pardon. It is impossible you take this calmly. Il est impossible que tu prennes ça calmement. Il est impossible que tu prennes ça calmement. It is impossible you take this calmly. Il est impossible que tu prennes ça calmement. Il est impossible que tu prennes ça calmement. Okay. Numéro 3. Il est nécessaire qu'il prenne le temps d'écouter. Il est nécessaire qu'il prenne le temps d'écouter. Yeah. Il est nécessaire qu'il prenne le temps d'écouter. It is necessary he takes time to listen. Numéro 4. Il est juste qu'il prenne le menu du jour. Il est juste qu'il prenne le menu du jour. Il est juste qu'il prenne le menu du jour. It is where she chooses the daily menu. Il est juste qu'il prenne le menu du jour. Du jour. Numéro 5. C'est dommage qu'on ne prenne pas un pause. It's a shame we don't take a break. C'est dommage qu'on ne prenne pas un pause. 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 Numéro 6. Il est important que vous preniez ça au sérieux. It is important that you take this seriously. Il est important que vous preniez that you need to look into that seriously. Il est important que vous preniez ça au sérieux. Il est important que vous preniez ça au sérieux. Il est important que vous preniez, que vous preniez. Il est important que vous preniez ça au sérieux. It is important you take this seriously. Numéro 7. Il est bon qu'il prenne ça comme un défi. Il est bon qu'il prenne. Il est bon qu'il prenne ça comme un défi. Il est bon qu'il prenne ça comme un défi. Alright, so this is a challenge, défi. So that is a challenge in French, défi.
Les amis, moi ce que c'est un défi parce qu'on doit écouter, on doit se concentrer et répéter et pratiquer. Répéter, pratiquer pour comprendre et pour apprendre aussi. Comprendre, apprendre. Ça c'est très important. Hein. Il faut qu'on pratique toujours. Parce que seulement la pratique, les amis, va nous aider à finalement arriver à parler la langue française, à comprendre, et à écrire et lire, et à l'utiliser pour quelle que soit la chose que vous voulez l'utiliser. So friends, keep practicing because practice is the only thing that's going to help you learn and finally acquire, internalize, master the language and use it in whichever way you like it. Bonne chance, good luck, don't forget to subscribe, n'oubliez pas de vous abonner.